A message to the European Union from the citizens of Tanzania. Dear members of the European Union, we, the citizens of Tanzania, wish to address you with a heartfelt message regarding our values and aspirations. As a nation with a rich cultural heritage, we respect the principles of democracy and human rights, which we believe should be upheld by all nations, but in a constructive way, not to destroy or incite bloodshed. Freedom has its limits. Tundu Lissu is inciting bloodshed in Tanzania. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa sawa. Tukikinukisha vile, tutaumia, ni kweli. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha na kamatwa napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi. Walio tayari tutakwenda nao. In our traditions, if someone dares to say, "Tu Turki Nurkisha," it implies that they intend to incite significant violence and bloodshed. For Tanzanians, that is a serious mistake, and that person must be controlled. There is no good interpretation of those words. If you support Tundu Lissu, it implies that you are promoting bloodshed in Tanzania. There are fundamental aspects of human rights, and we are similar to other countries in the world. But there are unique considerations. Each country is different in how it leads its people. If you expect us to accept every method used in Europe, it goes against our nature. You will be forcing us into bloodshed. We understand the dangers in our country, and we know our people better. That is why we have been able to maintain the peace we value. We all desire development and constitutional changes, but without violence. Well, for the last 2 years, we have been in the process of preparing for a constitution. A commission was appointed. It worked for about 2 years, produced a text, a draft constitution, which has been submitted to a constituent assembly. Building a country requires careful planning and time for implementation. The city of Rome was not built in a day. Tanzania has made significant strides towards democracy. Mshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba ameridhia tukutane, na nimeona ni jambo la msingi sana kuja kumuona Mheshimiwa Rais baada ya kuwa gerezani kwa kipindi cha takriban miezi 8. Tunaposimamisha misingi hiyo, kuaminiana, haki na kuheshimiana, ndio tutapata fursa nzuri ya kuendesha nchi yetu na kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Ndio makubwa tuliozungumza. Hii ni haki kwa sheria zetu, ni haki ya vyama vya siasa kufanya mikutano yao ya hadhara.